Cuando los astronomos catalogaron por primera vez a 3 Atlas en julio de 2025. El mundo apenas se dio por enterrado. Al fin y al cabo, no era más que otro viajero interstellar, otro fragmento de desecho cósmico vagando por la inmensa nada entre las estrellas. El tercer objeto de su tipo jamás visto, claro, pero aún así, en apariencia, nada más que un visitante silencioso, atravesando el sistema solar en un viaje sin retorno. Pero entonces el telescopio espacial James Webb, posiblemente el ojo más poderoso que la humanidad haya abierto jamás al cosmos, lo enfocó. Y lo que vaya lo cambió todo. Aquello no era solo una roca helada calentándose al sol. En lo profundo de 3 Atlas, algo estaba brillando. No al azar, no caóticamente, sino de forma rítmica, como un pulso, como un latido. Y con el paso de los días, lo que comenzó como una curiosidad extraña empezó a transformarse en algo mucho más inquietante. Los niveles de brillo se dispararon más allá de lo previsto. El objeto comenzó a emitir energía térmica desde su interior, no desde su superficie iluminada por el sol. Luego llegaron las señales, pulsos de radio repitiéndose con precisión humana. Y finalmente el cambio de rumbo. El objeto viró intencionalmente. No era una roca siguiendo un camino pasivo. Era un objeto comportándose con intención y, posiblemente, con conciencia. Algo está dentro de 3 Atlas. Y el telescopio James Webb tal vez acaba de confirmar que está vivo. Al principio, no era más que una anomalía estadística, un punto brillante entre muchos en la señal infrarroja del web. Pero al revisar los datos del instrumento NIRSPEC, una anomalía se negó a ser descartada. 3 Atlas no se comportaba como ningún otro objeto en el espacio. Los visitantes interestelares típicos se atnúan y iluminan de manera irregular mientras giran, expulsan material o reflejan la luz solar de forma desigual desde sus superficies heladas. Pero 3 Atlas no mostraba tal variabilidad. En cambio, su brillo permanecía inquietantemente constante. Aún más alarmante, el objeto emitía un resplandor centrado y enfocado desde su núcleo, como un diminuto horno pulsando en intervalos exactos. Cada 4 horas, el calor aumentaba y se desvanecía en un ciclo perfectamente sincronizado, como un ritmo biológico. El patrón era demasiado preciso para ser geológico. No correspondía a rotación, viento solar ni ningún proceso natural conocido. Provenía del interior, completamente ajeno al ángulo cambiante de la luz solar o a la distancia del objeto al sol. Los científicos lo llamaron una anomalía térmica, pero fuera de grabaciones, algunos empezaron a susurrar otra palabra, latido. El pulso era lento, deliberado y mecánico, resonando no como la radiación de una estrella, sino como un motor respirando en el vacío. Algo dentro de este objeto estaba generando energía interna independiente de fuerzas externas. Y para quienes estudiaban los patrons, empezó a emerger una pregunta aterradora. ¿Qué clase de objeto se alimenta a sí mismo en la oscuridad? A medida que los datos térmicos se volvieron imposibles de ignorar, los radioastrónomos se unieron a la investigación. Telescopios por todo el planeta desde Sudáfrica hasta California apuntaron sus receptores hacia 3 Atlas. Durante días, las señales estuvieron limpias. Luego el avance. El Allen Telescope Array detectó una tenue señal de banda estrecha, un pulso constante emergiendo cada 4 horas, perfectamente sincronizado con los aumentos térmicos detectados por el web.
Al principio, rien el escepticismo. Podría ser ruido un eco, interferencia local. Pero a medida que las horas se convertiran en noches y las noches en semanas, la señal no vaciló. Era estable, exacta y increíblemente persistent. El pulso no solo estaba presente. Era adaptable, mostrando pequeñas variaciones alineadas con fluctuaciones en el viento solar. Múltiples instalaciones confirmaron el mismo patrón, descartando errores de equipo o fuentes artificiales humanas. Y la repetición era demasiado matemáticamente precisa. El análisis de Fourier reveló una onda portadora estable, distinta de cualquier fenómeno natural conocido en el espacio. Era como si algo dentro de tres atlas no solo estuviera activo, sino intentando transmitir. Los equipos intentaron comparar la señal con pulsars, estrellas de neutrones y radiación de fondo cósmico, pero todas las pruebas dieron negativo. No quedaban explicaciones naturales. La última prueba consistió en enviar un mensaje simple. Una serie de números primos, elementos de la tabla periódica y constantes matemáticas básicas. 72 horas después, ligo una respuesta, distorsionada, tenue pero presente. Y ligo puntual al segundo. Algo nos había escuchado, y algo había respondido. Todo cambio de nuevo el 18 de agosto. La transmisión continua del web capturó un destello repentino proveniente de tres atlas. Una olada explosiva de energía que incrementó el brillo del objeto en más del 40% en menos de una hora. Ningún cometa se comporta así, ni siquiera cuando estalla en charros de vapor o polvo. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Una recalibración de la trayectoria del objeto mostró una corrección sutil pero innegligible. Tres atlas ya no estaba derivando, estaba maniobrando. El cambio lo acercó más al plano eclíptico del sistema solar, alineándolo con mayor precisión hacia los planetas interiores. Los modeladores orbitales de la Agencia Espacial Europea, dirigidos por Marco Mascelli, repitieron simulaciones, intentando atribuir la maniobra a desgasificación y otros procesos físicos. Pero las matemáticas no cuadraban. El impulso necesario para tal cambio era mucho mayor que cualquier chorro natural, y lo más revelador. El destello y el cambio de trayectoria ocurrieron simultáneamente, como si uno hubiese activado al otro. Ningún cometa, asteroide u objeto interstellar jamás ha alterado su propia trayectoria. No así, no con propósito. Si algo dentro de tres atlas estaba respondiendo a nosotros, a nuestra señal, a nuestros instrumentos, a nuestra presencia, entonces esto ya no era solo una observación. Era un encuentro. Y lo que fuera que pilotara este objeto acababa de hacer su primer movimiento. Tras el destello y la desviación de trayectoria, la atención se dirigió a la composición del objeto. El análisis espectroscópico se aceleró en todos los observatorios principales. El equipo de Johns Hopkins, dirigido por Carey Liss, comenzó a diseccionar cada longitud de onda que el web podía ofrecer. Lo que encontraron profundiz el misterio al extremo. Aunque se detectaron elementos comunes en cometas, como hilo de agua, CO2 y carbono, estaban superpuestos por líneas de absorción nunca antes registradas en la naturaleza. Algunas indicaban la presencia de aleaciones metálicas, incluidas tierras raras usadas en manufactura avanzada en la Tierra. Otras insinuaban materiales cuánticos teorizados en laboratorios, pero jamás observados fuera de artículos de física especulativa. Estos no eran compuestos cósmicos al azar. Estaban diseñados,
estructurados a nível molecular para comportar-se de formas impossibles para materiais naturais. Certas reflexões en el espectro infrarrojo imitaban los perfils ópticos de metamaterials creados para desviar la luz, los mismos usados en tecnologías furtivas. En resumen, 3 Atlas no solo estaba activo, no solo estaba respondiendo, estaba construido con un nivel de precisión más allá de todo lo que la humanidad ha producido. Y si los materiales son sintéticos y las señales son deliberadas, ya no se trata de que es 3 Atlas. La pregunta ahora es quién lo construyó y por qué está aquí. Mientras continuaba el análisis espectrométrico, los investigadores del Laboratorio de Espacio Profundo de Caltech comenzaron a experimentar con mapeo pasivo de señales, esencialmente escuchando a 3 Atlas en múltiples longitudes de onda simultáneamente para detectar cualquier resonancia estructural. Lo que descubrieron sacudió a la comunidad científica hasta sus cimientos.